Okay, today we'll see about mineral nutrition. Okay, what is a nutrition? Nutrition another? நீ ஏன் பின்னாடி உட்கார்ந்திருக்க? growth ஆகிறதுக்கு energy ions. Okay, அப்போ டெக்னிக்கலா என்ன சொல்வாங்க அத? Technically, like in biology, it is a biochemical and a physiological process of an organism or என்னன்னா ஒரு organism வந்து அது food வந்து for supporting its life. அதுதான் nutrition இல்ல. Okay, in nutrients வந்து two types. ஒன்னு வந்து inorganic, இன்னொன்னு வந்து organic. Organic nutrients na products received from what? Photosynthesis. And then inorganic na நம்மட்ட இல்ல soil ல இருந்து வர்றது. Okay, that is inorganic nutrients. Okay, now let us see some techniques, mineral requirements வச்சு plants வளர முடிய technique. First technique என்னன்னா hydroponics or soilless culture. அப்படினா என்ன? Soilless culture அப்படினா அப்போ soil தவிர்த்து மத்த மீடியம்ல இத வளர்க்கலாம். Okay, and இது வந்து யார் first demonstrate பண்ணனா? It was Julius என்னாச்சு? ஆஃப் பண்ண போய் பரவாயில்ல, லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க. எந்த லைட்டு? தெரியுதா? Okay, and it was first demonstrated by Julius von Schack, which explains that the plant can grow in a mature level of maturity in a well-defined nutrition solution even in the absence of a soil. So, and this technique is also called as water culture. Okay? Okay. இப்போ வந்து எப்படி அதை செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்னு எந்த இதில் பண்ணலான்னு ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா plants only grown in a tube இல்லை அப்படி இல்லைன்னா in a slightly inclined position னா yes correct. Okay, அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரு பம்பை செட்டப் பண்ணுறாங்க. எதுக்குன்னா டு சென்ட் ஆல் த நியூட்ரிஷன் அதை வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபனலை கூட ஆட் பண்ணுறாங்க. எதுனா டு அடிஷ்னலாக சொல்யூஷன் உள்ளே போகிறதுக்கு. அப்புறம் தென் பென் டெஸ்ட் டியூப் இஸ் யூஸ் ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் ஏரியேஷன். அப்படின்னா ஃபார் வாட் ஏரியேஷன்? Yes, for yes, okay. And அப்புறம் என்ன நடக்குது? The nutrition solution flows down due to the gravity and returns to the reservoir of the hydroponic setup. And then what happens eventually? That allows the roots to continuously bathe in aerated nutrition solution. அப்புறம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன அவங்க கண்டக்ட் பண்றாங்கன்னா mineral nutrition வந்து suitable environment for growing plants. Okay. அண்ட் இந்த மாதிரி செட்டப் எதுக்கெலாம் கூட யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு பிளான்ஸோட டிசீஸ் கூட கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நிறைய நியூட்ரிஷன் இருந்தால் மட்டும்தானே பிளான்ஸ் எல்லாம் வரலும். அப்போ எந்தெந்த நியூட்ரிஷன் கம்மியாக இருக்குது அந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் கூட பிளான்ட்டோட க்ரோத் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, என்னென்னா கண்டிஷன் வந்து இந்த ஒரு நல்ல க்ரோத்துக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மினரல் நியூட்ரிஷன் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஏரியேட்டட் அடிக்குவேட்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த pH நம்ம கீப் ஆன் ஷுட் பி செக்கிங் டைம் டு டைம் அண்ட் கரெக்ட் இஃப் நெசசரி. எதுக்குலாம் யூசஸ்னால ஒரு கமர்ஷியல் ப்ரொடக்ஷன்னா எஸ் பிஸ்னஸ்க்கு. அப்புறம் ஆல்சோ நோயிங் த டாக்ஸிசிட்டி ஆஃப் பிளான்ட்னா என்னது? Yes, poison. Okay, and then it is also proved useful in the determining the essential role of nutrients or minerals for the metabolism of plants. Okay, இது முடிஞ்சிட்டு இந்த okay. Essential mineral nutrients. என்ன essential mineral nutrients இருக்கு? Okay, அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். These are the elements which possess their own structural and physiological properties and also without which the plants are unable to complete their life cycle. So, அப்படி இல்லாம plants they cannot grow. And then more than 60 minerals present in the soil have been recorded. And then out of 150 discovered, one of the discovered
எலிமெண்ட் இருக்கு, அப்போ ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு, இன்னொரு அந்த எலிமெண்ட் இல்லைனா கூட இன்னொரு எலிமெண்ட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு அந்த எலிமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் டைரக்ட்லி. ஓகே, மேக்ரோ அப்படின்னா ஓகே அதிகமா ட்ரேசஸ்ல we can find that, whereas மைக்ரோனா yes, and macrona nitrogen, phosphorus, potassium இதெல்லாம். மைக்ரோனா இங்க 8 தான் இருக்காங்க. ஓகே, that is boron, copper, chlorine, manganese, molybdenum, nickel, zinc and iron. Okay. Okay, macronutrients otherwise called as major nutrients, major elements. Okay. சரி, இப்போ அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம், என்னென்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா as a constituent of biomolecules அப்படின்னா hence known as the structural element of cells. அப்படின்னா என்ன structural elements of cell? பேசிக்காக அந்த இது இல்லாமல் அவங்களால இது பண்ண முடியாது. லைக் எக்ஸாம்பிள் கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரோஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். வேறு என்னென்னா providing energy to the cells. Like example, in a phosphorus is a component of ATP that functions as a energy source. அப்புறம் வேற என்ன, வேற வந்து catalytic effect. ஒரு catalystக்கு catalytic effect, catalyst னா எப்படின்னா speed ups the reaction, that is catalyst. So அந்த மாதிரி இதுக்கும் அவங்க work பண்றாங்க. Like example வந்து magnesium acts as an activator of several enzymes in both photosynthesis and respiration, and zinc வந்து activator of alcohol dehydrogenase, and molybdenum வந்து activator of nitrogenase during the course of fixation of nitrogen. Okay, அப்புறம் வந்து வேற என்ன, also has a property to alter the effect of osmotic potential. Osmotic potential னா என்ன பார்த்தோம்? Yes, osmotic potential na okay. Okay, இப்போ roles of micro and macro என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, ரெகுலேஷன் அண்ட் த பெர்மிலிட்டி ஆஃப் த செல் மெம்பரேன், அதுக்கப்புறம் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு இது பண்ணுறாங்க, அண்ட் ஆல்சோ டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பஃபரிங் ஆக்ஷன் அண்ட் தென் என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி, அண்ட் ஆல்சோ மேஜர் கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேக்ரோ மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் கோ என்சைம்ஸ். ஓகே, மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் sulfur. Okay, இப்போ அதை பிரீஃபாக பார்ப்போம். ஓகே, நைட்ரஜன்னா it is the major constant of what? It is made up of amino acids, proteins and then nucleic acid, hormones, vitamins. அதுக்கப்புறம் இதுதான் the first macronutrients discovered. Okay, nitrogen is the first macronutrient which was discovered. என்ன பண்ணுங்க, இப்போ வந்து சாயிலில் வந்து நைட்ரோஜன் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னா பிளான்ஸ் வந்து நைட்ரோஜனாக அப்படியே எடுத்துக்காது, அதை வந்து ஒரு ஃபார்மில் எடுத்துக்கும். என்னென்னா நைட்ரிக் ஃபார்ம்ஸில், இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரேட்ஸ், while others வந்து எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரேட்ஸ் ஆர் அமோனியம் அயான்ஸாக அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ டேரெக்டாக எந்த நியூட்ரியன்ஸோ சாயில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்க, இந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அயான்ஸாக தான் இது பண்ணிக்கும். என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பேசிக் சப்போர்ட் வந்து பேசிக்காக இவங்க வந்து கிவ் சப்போர்ட் டு த growth. அப்புறம் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஆல்சோ என்சைம்ஸ் இன் photosynthesis. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாஸ்பரஸ். மோஸ்ட்ல பாஸ்பரஸ் வந்து டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். டிஃபிஷியன்ட்னது அப்போ சாயில் அது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் பிளான்ஸ் போத் ஆஸ் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக். என்ன பார்த்தோம்? ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் ஃபார்ம்ஸில். From organic na photosynthesis. Yes, photosynthesis. Inorganic na paathom absorbed via roots. Absorbed via roots by the from the soil. Okay, adukapram vandu in the form adum adhe mari dhaan they can observe in the not in the form as such as phosphorus but like solution phase of the soil, and it is a constant of certain proteins and all nucleic acid and cell membranes, and it's generally observed in the roots from in the form of phosphate ions as I said earlier. And then phosphorylation ku ivanga dhaan this phosphorus plays a major reaction. Like example solunga, enna cycle la phosphorus romba takes place in cycle, light cycle, dark cycle. Okay, light reaction, dark reaction. Ninth cycle. Calvin cycle. Okay, example. Next one the potassium. It one the அதே மாதிரி potassium வந்து is available to the plants in inorganic form such as potassium sulfate and potassium nitrate only, and it is also
one of the major constituent of protoplasm. என்ன functions வந்து helps in maintaining the cationic and anionic balance and also involved in the synthesis of proteins. And the next one is calcium. Calcium? Stronger? Stronger? சரி ஹியூமனில் கால்சியம் வந்து yes okay இது வந்து these are in plantsல வந்து these are found in the green plants. இவங்க வந்து calcium வந்து helps in the plays major role in the synthesis of pectin found in the middle lamella of the cell wall. the middle lamella எங்க படிச்சிருக்கோம்? middle lamella படிச்சோமே, lamella சொல்லலாம், pectin சொல்றேன், middle lamella எங்க படிச்சோம் சொல்லு. நம்ம கிளாஸில் படித்தோம், பார்த்து சொல்கிறேன், பார்க்காம சொல்லு. மிடில் லேமிலா எப்போ படித்தோம் நம்ம? pectate. ஓகே, அதுக்கப்புறம் it is involved in the mitotic spindle. Mitotic spindle yes and plays an important role in the regulation of cellular activities. அப்புறம் magnesium வந்து இவங்க வந்து magnesium வந்து major constituent for the formation of chlorophyll. இவங்க இல்லாம chlorophyll நடக்காது. okay, formation of chlorophyll. so formation of ring structure of chlorophyll without the formation of chlorophyll is not possible. so magnesium வந்து it is absorbed by the plant in the form of what? Divalent magnesium ion only, and it helps in the processing of activation of enzymes of both photosynthesis and also respiration and formation of chlorophyll. Carotenoids. Carotenoids na? Carotenoids, xanthophyll, carotenoids. illa chlorophyll pigment. என்னென்ன chlorophyll கலர்ஸ் இல்லை? chlorophyllனா green, xanthophyllனா red, carotenoidsனா orange அந்த மாதிரி. and also helps in the structure of ribosomes. okay, next வந்து micronutrients. 8 micronutrients சொல்லுங்க. 8 micronutrients. iron, okay. boron. boron, okay, boron. copper, வேற? metals என்ன சொன்ன? magnesium, macromagnesium. okay, 4 இன்னும் 4. chloride, chloride வேற? இன்னும் 3. எண்ணில் எதுவும் வந்துச்சா? நிக்கில். ஓகே, பாப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அயோன். அயோன் வந்து இதுதான் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸை கம்பேர் பண்ணால் இதை லார்ஜர் அமௌண்ட்டில் பிளான்ட்டுக்கு தேவைப்படுது ஃபார் க்ரோத். சரியா? and it is found mainly in the soil in the form of hydroxides and oxides and absorbed in the form of ferric ions only. and then function வந்து transfer of elements like transfer of electrons from ferredoxin to and cytochromes. ferredoxins na? ferredoxin, it's another derivative of iron. okay, and also plays an important role in the reactions involving conversion of energy both in photosynthesis and also in respiration. okay, manganese வந்து they are oxides of manganese, very common in soil. okay, okay, ரொம்ப ரேரா இருக்குது இது soilல, கம்மியா பார்த்தோமே. இப்போ ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம்? phosphorus. and then in the forms la ivanga observe பண்றாங்க in manganese ions la, and functions வந்து involved in the process of photosynthesis and also in nitrogen metabolism and photolysis of water. photolysis na? light. photolysis of water na? light use பண்ணி water split பண்றாங்க. yes, breakdown of water. light la breakdown of water and presence of sunlight. yes, okay, and liberate oxygen during the process of photosynthesis. next வந்து zinc. zinc வந்து in the form of zinc ions and then occurs in the ferromagnesium minerals. and என்ன பண்றாங்க? okay, these minerals are weathered in order to liberate divalent
form of zinc ions only, and it is more soluble in soil than in heavy metals. அப்படினா என்னது more soluble in solid அப்படினா more soluble in soil and more other heavy metals compare பண்ண இல்ல macro இல்ல micro. I mean functions வந்து carboxylases, oxidases, dihydrogenases, kinases, etc. and also in the formation of chlorophyll pigment. வேற என்ன chlorophyll formation இருக்கு? வேற macronutrient எது? வேற macronutrient எது பார்த்தோம்? அது இல்லாம formation நடக்காதுன்னு எது பார்த்தோம்? chlorophyll. calcium இல்லையே. magnesium. Okay, functions வந்து it is involved with enzymes that are required for in redox reactions, and it also oxidizes in the reversible direction. Reversible direction na? Yes, that is copper to cupric ions. Okay, and the next is molybdenum. இங்க வந்து the amount வந்து vary ஒரு soilக்கு ஒரு amount of molybdenum is found. Plants in the form of molybdate ions absorb பண்ணுவாங்க. Function வந்து including several enzymes, including 2 enzymes involved in the metabolism of the nitrogen, that is nitrogenase and nitrate reductase. Nitrogen metabolism என்னது? nitrogen cycle. Okay, it also has a role in the reduction of nitrate to nitrite during the synthesis of amino acid. And the next one and the last one is chlorine. Chlorine, we know it is found abundant in the nature itself and absorbed in the forms of chloride ions, and function transfer the electrons from water to photosystem 2 in photosynthesis. Photosystem 2 na தெரியுமா? படிச்சிருக்கீங்களா? இல்லையா? சிலபஸ்ல இருக்கே. 12th படிக்கல? photosynthesis in higher plants படிக்கல? படிக்கலையா? சரி பாப்போம். Okay, and என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது, and it is also helpful in determining the concentration of solute with sodium and potassium. Okay, இப்போ இது வரைக்கும் வந்து நியூட்ரிஷன் பற்றி ஒரு பிளான்ட்டுக்கு எவ்வளோ நியூட்ரிஷன் தேவைப்படுது, என்னென்ன இருந்தால் என்னென்ன ஆகுது, இதனால எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இப்போ நியூட்ரிஷன் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? க்ரோத் வராது. ஓகே, நிறைய டிசீஸும் ஆகும். இப்போ ஃபஸ்ட் என்னன்னா, இப்போ வந்து ஒரு டிசீஸ்க்கு நான் வந்து இப்போ இந்த டிசீஸ் டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் கேட்பாங்க இல்லை, அப்போ அதை வச்சு தான் இது டிசீஸ் இது பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட் இந்த சைன்ஸ் பார்ப்போம். சைன்ஸ் வந்து அயன் வந்து கம்மியாக ஆகிட்டுனா என்ன ஆகுனா லீவ்ஸ் வந்து எல்லோ ஆர் ஒயிட் ஆகும். தட் இஸ் 1 எல்லோ ஆர் ஒயிட் மாதிரி ஆகிடும். இதுவே கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒயிட் லீவ்ஸில் ஃபுல்லாக ஒயிட் டெபாசிட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் மேக்னீஸ்னா அதே மாதிரி எல்லா ஒரு இதுக்கும் ஒரு கேட்டகரி இருக்குது, என்னென்ன கண்டிஷனில் அவங்க ஆகுவாங்க. இதுதான் தான் மேக்னீஸ்னா எல்லோ ஸ்பாட்ஸ் எலாங்கேட்டட் வெயின்ஸில் எலாங்கேட்டட் ஆகிடும், ஐ மீன் ஹோல்ஸ் விழுந்துடும். அதுக்கப்புறம் பாஸ்பேட்னா லீவ்ஸ் வந்து நார்மல் கலரை விட ரொம்ப டார்க் ஆகிடும். பொட்டாசியம்னா எல்லோ வந்து டிப்ஸ்லையும் எட்ஜஸ்லையும் இருக்கும், பேச்சஸ் வந்து லீவ்ஸில் இருக்கும். இது மெக்னீஷியம் என்ன ஆகும்? மெக்னீஷியம்னா மேலே இருக்க லேயர் வந்து எல்லோவாக மாறும், வெயின்ஸ் வந்து க்ரீனாகவே இருக்கும். இது வந்து சைன்ஸு, ஒரு டிசீஸ் வர்றதுக்கான சைன்ஸு. அந்த டிசீஸ் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நெக்ரோசிஸ். நெக்ரோசிஸ்னா என்னது? நெக்ரோசிஸ்னா செல் டெத்து. ஓகேவா, ஒரு செல்லு வந்து இறந்து போடுறது நெக்ரோசிஸ். அதுக்கு இன்னொரு வேர்டு வந்து அப்போப்டாசிஸ். ஓகே, நெக்ரோசிஸ் otherwise called as apoptosis. It's a type of deficiency found within the plants which leads to the death of the tissue, cell or even organ. And இது எதனால காஸ் பண்ணுது? due to the less amount of calcium, magnesium, copper and potassium. Chlorosisனா வேர்டே தெரியுது, குளோரு. அப்போ குளோரோஃபில். அப்போ குளோரோஃபில் இல்லைன்னா இந்த டிசீஸ் போகும். தட் இஸ் எல்லோயிங் ஆஃப் த லீவ்ஸ். என்னென்ன இது எலிமெண்ட்ஸ் வேணும் அதுக்கு வேணும்னா இதெல்லாம் கம்மியாக இருந்தால் குளோரோசிஸ். அதுக்கப்புறம் இன்ஹிபிஷன் ஆஃப் செல் டெத். அப்படின்னா இன்ஹிபிஷன் நின்றுடும், செல் டிவிஷன் ஃபர்தராக நடக்காது. ஸோ எதனால வந்து லேக் ஆர் லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டைப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். டிலே ஃப்ளாரிங்னா லேட்டாக நடக்கும். அப்போ அதுக்கும் நைட்ரஜன், சல்ஃபர் அண்ட் மாலிபிடம். ஓகே, ஸ்டண்டட் பிளான்ட் க்ரோத் அப்படின்னா ஆமாம், ஒரு அளவுக்கு வளர பிளான்ட் வந்து குட்டியாக ட்ராஃபாகவே ஆகிடும். ஸோ எதனால
இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் கம்மியாக இருந்தால் லைக் நைட்ரஜன், பொட்டாசியம், கால்சியம், ஜிங்க், போரான், molybdenum, chloride. Okay. Premature fall of leaves. ஆமாம், yes, and the type of symptom வந்து occurs due to the lack of deficiency. Okay, lack of different minerals like என்னென்ன மினரல் சொல்லுங்க, அது என்னது? அது பாஸ்பரஸ், எஸ். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து கம்மியாக ஆச்சுன்னா, கம்மியாக குறைஞ்சதுன்னா இதெல்லாம் ஆகும். இதுவே ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா டாக்ஸிசிட்டி ஆஃப் த மைக்ரோநியூட்ரியன்ஸ். அப்போ டாக்ஸிசிட்டின்னு என்ன சொன்னீங்க? அதனால என்ன ஆகும்? முன்னாடி பார்த்தது வந்து என்னது? சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ். ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸோ ஒரு கண்டிஷனோ வர்றதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் ரொம்ப ஆயிட்டு, ரொம்ப கண்டிஷன் ஆயிட்டுனா லீட்ஸ் டு எஸ். ஓகே, அடுத்து வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் பார்ப்போம். எப்படி வந்து பர்டிகுலர் இந்த மினரல் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் சாயில் வந்து அப்சார்ப் பண்ணுது அப்படின்னு. As I said in the earlier slides எல்லாம் பார்த்தோம், minerals are not absorbed as such by the plants but in their ionic forms only. Ionic forms அப்படின்னா yes, for example வந்து chlorine வந்து அப்படியே வந்து அப்சர்வ் ஆகுது, but it is accumulated in the form of chloride ions only. Okay, it involves two phases. ஒன்று வந்து initial phase, அதுக்கப்புறம் metabolic phase. Initial phaseல வந்து எனர்ஜி வந்து இருக்காது, எனர்ஜி அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. So that is called as what? எனர்ஜி யூஸ் பண்ணல, என்ன இது பேர் என்ன? Yes, passive transport. இது ஆக்டிவ்னா இது வந்து மெட்டபாலிக் ஃபேஸ் வந்து ஆக்டிவ் பிகாஸ் தே யூஸ் எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபிஸ். அதுக்கப்புறம் மேலே இனிஷியல் ஃபேஸில் வந்து எந்த பாத்வே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போபிளாஸ்ட். அப்போபிளாஸ்ட் நேற்று என்ன பார்த்தோம்? அப்போபிளாஸ்ட்னா செல் வாலா இல்லை சைட்டோபிளாசமா? சிம்பிளாஸ்ட்னா த்ரூ சைட்டோபிளாசம், எஸ். அப்போபிளாஸ்ட்னா செல் வால். அப்போ செல் வால் நடந்து இந்த இனிஷியல் ஃபேஸ் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் மெட்டபாலிக் ஃபேஸ்னா வந்து the movement of ions from cell to cell and that is called as flux. Flux வந்து they are divided into two types. One is what is that? Influx and efflux. Influx, oh sorry, exflux, sorry. Oh, efflux. Influx na என்னது? Yes, inward movement of ions into the cells. இதுவே efflux na outside. Okay. இப்போ translocation of solutes பார்க்கலாம். Okay, translocation என்ன பார்த்தோம் நேத்து? Yes, mass movement of yes through nutrient, I mean through xylem or phloem. Yes, that is called a translocation. இப்போ translocation of solutes பார்க்க போறோம். After என்ன absorption நடந்துட்ட பிறகு என்ன ஆகும்? மினரல் சால்ட்ஸ்ல மேலே இருக்க லீவ்ஸ்க்கு போணும் இல்ல? ஸோ அந்த இதில் என்ன ஆகும்? They'll transport, yes, transport of water, and the translocation of minerals to different parts of the body is done through tertiary elements of the xylem to reach upwardly to the leaves and the other parts, and this is done by the transpirational pull. What is the transpirational pull? டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்கும்போது ஓகே அது என்னன்னு பார்த்தோம் அது நேத்து. லைக் அது என்னது? ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, இரு ரூட் புல் பார்த்தோமா? ரூட் என்ன பார்த்தோம்? ரூட் ப்ரெஷர். ரூட் ப்ரெஷர்னா இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக். இது அப்போ இவங்க வந்து நெகட்டிவ் என்ன ரிவர்ஸ்? எஸ், என்ன ரிவர்ஸில் நடக்கிறது? they are நெகட்டிவ். அது வந்து ரூட் ப்ரெஷர் வந்து yes. Okay, soil as a reservoir for the essential elements. என்னென்ன நடக்கும்? These elements become available to the roots by the weathering and breakdown of rocks. அப்புறம் the rocks வந்து என்ன ஆகும்? due to which the soil வந்து enriched ions வச்சுட்டு and then inorganic salts are ultimately taken up by the plant. என்ன சொல்றாங்க இது? யாரும் கவனிக்கல. என்ன சொல்றாங்க இதுல? ரூட் பிளான்ட்டோட ரூட் வந்து அடியில போகும்போது ராக்ஸ்லாம் உள்ள போற சொல்லு. ரூட்ஸ்லாம் உடைச்சிட்டு போதா? சாயில் வந்து இன்னும் என்ரிச் ஆகும். உள்ள இருக்க சாயில் வந்து வெளியில வரும். ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்லு. ரூட்லாம் உடைச்சிட்டு போதா உள்ள? சின்ன பிளான்ட் வந்து வர ரூட்ஸ்லாம் நல்லா அப்சார்ப் பண்ணிக்குமா? சரி, போயிடுது. அதுக்கு மேலே இருக்க இது மட்டும் நியூட்ரிஷன் இருக்காம கீழே வரைக்கும் போய் நியூட்ரிஷன் எடுக்குதா? அதுவா இருக்கு? அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுவா இங்கே இருக்கு. சரி, என்ன இருக்கு? என்ன ராக்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த ரூட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் மினரல் நியூட்ரியன்ட் சப்ஸ்டன்ஸா எக்ஸஸ் ஆகும். ஓகே, சாயிலோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும்? சாயிலுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும்? என்னெல்லாம் பண்ணும் சாயில்? நியூட்ரியன்ஸ், எஸ், நியூட்ரியன்ஸ் சப்ளை பண்ணுது, லைக் அப்சர்வ் பண்ணி. அப்புறம்
ஐ மீன் அங்கேருந்து அப்சர்வ் ஹெல்ப் பண்ணும். டீகம்போஸ் எஸ் கரெக்ட். வேறு என்ன? மாய்ஸ்சர் ஓகே, மாய்ஸ்சர் ஓகே. வாட்டர் சைக்கிள். வாட்டர் சைக்கிள் எஸ், டிரான்ஸ்பிரேஷன் தான் வாட்டர் சைக்கிள். தென் வாட் எல்ஸ்? நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. வேறு 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 என்னதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? கார்பன் சைக்கிள் மேம். எஸ் ஓகே, அந்த டைப் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் என்னால் அதுக்கெல்லாம் ஒர்க் ஆகுது. அப்புறம் ஏரேஷன் ஓகே. சப்போர்ட் கொடுக்குதுல்ல, அது ஏன் யாரும் சொல்லலை? எங்கே சொன்ன நீ? அப்புறம் நான் என்னன்னு கேட்டேன்ல. சரி ஓகே. இப்போ வந்து மெட்டபாலிசம் ஆஃப் நைட்ரேட்ஸ் பார்க்கலாம். நைட்ரோஜன் வந்து எக்ஸிட்ஸ் ஆஸ் அ 2 nitrogen atoms only and very triple அப்புறம் with a very triple covalent bond that is chlorophyll and many other vitamins. அதுக்கப்புறம் வந்து it is also the most prevent element part like I mean apart from carbon, hydrogen and oxygen. Okay, it is observed as an inorganic component which is changed into the organic form by the plants and microbes. Okay, nitrogen cycle பார்க்கலாம். Okay, what is a nitrogen cycle? Nitrogen cycle என்ன நடக்கும்? நைட்ரஜன் சைக்கிள் என்ன நடக்கும்? நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங் அதெல்லாம் ஓகே. நைட்ரஜன் சைக்கிள் பேசிக்காக என்ன? மினரல்ஸா? நைட்ரோஜன் வந்து கெமிக்கல் அயான்ஸாக மாறுது, அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஓகே ஓகே. அவங்க வந்து 4 ப்ராசஸ். 1 வந்து நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸேஷன் அண்ட் தென் அமோனிஃபிகேஷன், அப்புறம் நைட்ரிஃபிகேஷன், அப்புறம் டீநைட்ரிஃபிகேஷன். ஓகே, நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸேஷன் என்னது? the rhizobium bacteria. இப்போ கரெக்ட். எஸ் ஓகே. ஆமாம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நினைக்கலாம்? மாலிக்யூல் நைட்ரோஜன் இஸ் கன்வெர்டட் into a inorganic nitrogen components, okay, like nitrate, nitrite and then ammonium etc. It is of 2 types. Nitrogen fixation வந்து 2 types இருக்கலாம். ஒன்று வந்து non biological, biological. Non biological otherwise known as physical, okay, and biological வந்து asymbiotic and symbiotic. Okay, we'll see physical nitrogen. Physical nitrogen என்னன்னா without the involvement of microorganisms. Nitrogen fixation வந்து with microbes இல்லாம நடந்தா that is physical or non biological. Microbes ஓட நடந்தா yes biological. அதுக்கப்புறம் fixation occurs in the so அப்போ microbes இல்ல எப்படி நடக்கும்? Fixation occurs in the nature by lightning and ultraviolet radiation by some power generating stations. And இதுதான் அதோட ஃபார்முலா. என்ன ஆகும்? நைட்ரேட் வந்து என்ன ஆகுது? the presence of electric discharge அதான் some station இருந்து and forms a nitric. What is that? Yes, nitrate. Okay, next வந்து biological as I said in the presence of microorganisms. And அந்த வந்து ரெண்டு டைப்பா இருக்கு. ஒன்னு வந்து asymbiotic, symbiotic. Symbiotic என்னன்னா microbes வந்து ரொம்ப close relationshipல இருக்க மாட்டாங்க. இதுவே வந்து symbioticனா they will be in the close relationship. Okay. Yes, the bacteria which are not found in the close relationship with the another bacteria in order to convert the atmospheric nitrogen into ammonia. அதே வந்து அந்த பாக்டீரியாவே வந்து ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கிறாங்க. ஒன்னு வந்து aerobic, anaerobic. Anaerobic என்னது? ஓகே, அப்போ presence of இதில் இருக்கும்போது எந்த பாக்டீரியா யூஸ் ஆகுதுன்னா azobacter and whereas anaerobicனா like clostridium. ஓகே, இது முடிஞ்சிட்டு. இப்போ symbioticனா as I said forming close association with each other with another organisms. Example என்ன ஆகுது? Relationship between rhizobium bacteria with legumes and mycorrhiza with vascular plants etc. Next என்ன ஸ்டெப்? நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப்? இப்போ வந்து நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸேஷன் பார்த்தோம். வேற என்ன ஸ்டெப் அடுத்து? 4 ஸ்டெப் பார்த்தோம். 4 ப்ராசஸ். என்ன ப்ராசஸ்? செகண்ட் நான் சிந்தட்டிக்கா 4 ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோமா? ஒன்று வந்து நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸேஷன், எஸ், அம்மோனிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் அம்மோனிஃபிகேஷனாக என்ன நடக்கும்னா the organic of the dead remains வந்து டீகம்போஸ் ஆகிடும் in order to produce what? Ammonia.
by microorganisms called, எந்த microorganisms? Actinomycetes. And then என்னென்ன fate of ammonia, என்ன நடக்குது, அமோனியா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா process of nitrogen assimilation. என்னது assimilation? nitrogen assimilation. கரெக்டாக தான் சொல்லு. assimilation என்னது? சரி, ஓகே. ingestion என்னது? intake. catabolism என்னது? catabolism னா breakdown of molecules, like எப்படி higher ல இருந்து lower ஆ, lower to higher ஆ? higher to lower ஆ? சரி, அதை நாளைக்கு பார்த்துட்டு வாங்க. higher to lower ஆ, lower to higher ஆ? anabolism, catabolism. ஓகே. அப்புறம் excretion னா அப்போ எல்லாமே assimilation, it's kind of like that only. ஓகே. formation of, அதான் நான் சொன்னல கரெக்ட்னு சொல்லுன்னு. கரெக்ட் சொல்லுன்னு நான் சொன்னேன், நீ தான் சொல்லலை. which is further used for the synthesis of amino acid, and most of the plants can assimilate both nitrate and ammonium ions. அது வந்து ரெண்டு மெத்தடாக it is carried out. one is reductive amination, another is transamination. reductiveனா என்னன்னா ammonia வந்து reacts with alpha ketogluteric acid and forms an amino acid. amino acid, what is an amino acid? simplest form of protein. Yes. Okay, some examples for amino acids. எத்தனை amino acid இருக்கு? அமினோ ஆசிட்க்கு எதாச்சும் சொல்லுங்க, எத்தனை இருக்கு? பெப்டைட் பாண்ட்லாம் வராது, அமோனியாலாம் வராது. அமோனியாங்கிற அமோனியா அமினோ ஆசிடா? சரி, எனக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் வேணும் நாளைக்கு. ஓகே. அண்ட் தென் transamination என்ன நடக்கும்? it transfers of the amino group and of the one of the amino acid to the keto group. ஒரு amino acid வந்து ஒரு keto group ஓட react ஆகும் and of another keto acid, and this enzyme எந்த enzyme responsible னா that is transaminase or aminotransferase. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறது amides. எப்படி amides வந்து ஃபார்ம் ஆகுது? amides are formed in the combination of amino acids and ammonia. So amino acids and ammonia gives what? amides. And this their formation takes place by the replacement of hydroxyl ions of amino acids by ammonia ions. And the most two common amides enna amines na asparagine and glutamine, and addition by another amino acid. Yes, that is aspartic acid and glutamic acid. Uses of amides enna na they are used as a metabolic reservoirs. metabolic reservoirs அப்படினா yes, and the reaction they are very helpful and also get accumulated in the tissues of a healthy plant at the time of assimilation of ammonia. And appuram verana translocation to other parts through xylem vessels in the form of nitrogen rich compounds which contain more nitrogen than the amino acid. So இவங்க ரெண்டு பேர் இவங்களோட uses. ஓகே, அடுத்து என்ன பார்த்தோம்? இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம்? இப்போ நம்ம Nitrification, ammonification, amides. அது ப்ராசஸ் இல்லையே, amides ப்ராசஸ் இல்லை. அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன? ப்ராசஸ் நான் கேட்டேன். அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன? 4 ப்ராசஸ். ammonification, அப்புறம் இன்னொரு ப்ராசஸ் ammonificationக்கு அப்புறம் அது denitrification லாஸ்ட்ல நடுவில், அதுக்கு தேர்டு. எஸ், கரெக்ட் தான் சொல்லும். nitrification. ஓகே, நைட்ரிஃபிகேஷன்னா என்ன நடக்கும்னா, இந்த நைட்ரேட் முன்னாடி இந்த அமோனிஃபிகேஷனில் ஒரு நைட்ரேட் டிரைவ் ஆகிருக்கும். அந்த நைட்ரேட் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபர்தர்லி வந்து ஆக்சிடைஸ் டு நைட்ரேட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா கால்ட் ஆஸ் நைட்ரோபாக்டர். நைட்ரோபாக்டர் எதுக்கு? அது நைட்ரோபாக்டர் இல்லை, நைட்ரோபாக்டர் சரி. நைட்ரோஜன் ஃபிக்சேஷனுக்கு எப்படி யார் பண்ணுறது? அது ரைசோம் பண்ணுதா? நைட்ரோ பாக்டீரியாவோட இது சொல்லுங்கள், ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் என்ன யூஸ்ஃபுல் அதுக்கு?
நைட்ரோபாக்டர் படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? நைட்ரோபாக்டர் படிக்கல நீங்கள்? படிச்சிருப்பீங்களே. ம், நீ படிக்கலையா? ம், படிச்சிருக்கியா? இல்லை பரவாயில்ல, சொல்லு, ஏதோ சொல்ல வர சொல்லு. சரி, அதுவும் பார்த்துட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் பாக்டீரியா யூஸ்ட் இன் த நைட்ரோஜன் இஸ் கால்ட் அஸ் நைட்ரோபாக்டர். அதுனா என்ன?